ગમે ત્યારે સીધા ઉભા છે એવું નહીં જે એડવોકેટ હોય એ મેન્શન કરે બધું આમ કોમ્પ્યુટરમાં નાખીને even so the submission is very clear. We have only approached this one only on the GPID attached for the seizure. ત્યાં PMLA માં separate ત્યાં appeal ત્યાં tribunal માં અત્યારે હાલ pending. એટલે PML નો attachment નું sir validity etc will be considered by the appropriate forum. ત્યાં sir જે ચાલે છે દિલ્હીમાં એ pending છે. એ sir બધી pending. હા સર. We have to go step by step. અમે શું કરીએ સર? બંને જગ્યાએ સર ખરેખર આપ તમને કહું there is not if I can just take a minute, sir. Their cases કે આ બધા જ પૈસા sir somebody has paid in cash. There is nothing, no corroborative evidence, nothing of the kind. Case my but sir કંઈક તો sir even in any case sir. આજે sir even હું example લો for example corruption ના કેસમાં sir confidential bench of Niraj Datta etc said કે but there should be some circumstantial some sir corroborative except for a statement કે આપ્યા છે sir ઇનફેક્ટ પંચનામું આપ sir બતાવો sir કોપી લાવ્યો છું sir પંચનામામાં જ્યારે સાહેબ એ લોકો શોપમાં જાય ચાવી મારા પાસેથી લે the agreement itself clearly says I have received 1 crore rupees in the account. I am making a statement. I will deposit. Other than that, so there must be something, some message, some communication, some. So, बाकी सब तो 25 crore आप so that can't be a way to some corroborative evidence. I am not saying accused no statement say it is inadmissible. If करता पर उसे तो चलो even if the honorable person considers because some of the statements they are relying upon possibly are statements of witnesses. I would say they would be accused but witnesses. But sir, कई तो corroborative आवे नहीं मतलब nothing. There is no document, there is no sir pauti ho ki lakhel any even though I am disputed in trial but sir prima facie kai corroborative to sir kai જ નથી sir હવા વાત છે બીજા 13 કરોડ 14 કરોડ રોકે આપ્યા છે nothing to indicate that therefore they have come to a unilateral conclusion કે the entire deed stands concluded and દસ્તાવેજ થઈ ગયા ગણવાનું દુકાન તમારી છે જ નહીં sir for that prima facie sir something has to be there. I can understand you may draw an inference basis some document which may be inadmissible and honorable court may say આનું ટ્રાયલ માં વેટેજ કન્સિડર થાય પણ સર અહીંયા સર કોઈ કઈ છે જ નહીં તમે જજમેન્ટ એવા લઈ આવો છો ને ત્યાંથી રસ્તા બંધ થઈ જાય સર આમાં ઇશ્યુ એ તો કે there is absolutely nothing sir કોઈ I mean, what method GPID? Because either it was MPID or GPID, not GPID. The court went to the extent telling that this act would be overriding over PMLA or anything. Because victims. हाँ, એટલે સર પછી તો અંદર અંદર સરકાર લડે અમે તો શું કરીએ સર એ લોકો અંદર અંદર એમના પ્રાયોરિટીમાં લડે સર સરકાર કે હા મેં અંદર આ તો તમારે સરકાર સ્ટેટ ને સેન્ટ્રલ જુદી સરકાર તો વધારે પેલું થાય just to show what is the case against me sir even as per the affidavit. How many shops are there? Sir? How many shops are there? Total 5 shops. 5 shops. And he is not an accused? Sir, accused to sir, I am not accused GPID. Accused sir છે ઘણા બધા હશે એમાં સર એમાં સર જે આઈઓના એફિડેવિટ માં સર કોલમ નંબર 9 માં સર વિગત આપેલી છે પકડાયેલ આરોપીને બધા સર 6 લોકોની વિગત ત્યાં આપી છે અને સર 3 કેસ સેપરેટ છે સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટ થયા છે. There are total 3 cases. Schedule offense you are not an accused. Schedule offense not an accused. PMLA માં સર અરજી કર્યા પછી PMLA માં સર મને accused બનાવ્યા છે પણ હવે that is a different argument. અરજી કર્યા પછી that is my answer. Complaint માં સર ફાઇલ થી અરજી થયા પછી સર થઈ છે. Proceed doctor. હા સર આજે અરજી કરી છે. હા I am the person who has constructed developed this developer. You received the amount.
I have received 1 crore in my account, sir, and my application is to the effect that for these 5 shops on account an amount of 1 crore was paid. The transaction was not concluded, and he was supposed to pay. In the meantime, sir, આ બધું રેડ પડી બધું થયું, sir. મારી પાસેથી જ્યારે પંચનામો થયો છે, I am also saying of the પંચનામા, sir, because their case is that the entire consideration is received by way of cash. Now, sir, that is as such illegal after the demonetization. I'll take the honorable to, sir, income tax act amendments, a separate argument, sir. But additionally, there is no corroborative evidence of whatsoever nature, except for the statements of persons, most of whom are accused persons. Therefore, statement would be inadmissible, and possibly one or two witnesses. In GPID, you are not an I am not an accused, sir, in GPID. When the purchaser have purchased the property, who are accused Yes, in GPID, yes, in GPID they are accused. and your property will be attacked because on the ground that એને સાહેબ જે એને ડિપોઝિટમાં પૈસા લીધા છે, એલિગેશન ઇઝ કે એ પૈસા મારામાં ચેનલ કરીને ફંડ કરીને આ પ્રોપર્ટી લીધી છે, એટલા માટે સાહેબ પ્રોપર્ટી એમને અટેચ સીઝર કરી. That is their possible case. That and as per your say that transaction has not been completed. yes, my say is that I have received 1 crore in the bank account from the bank into my own account. That 1 crore rupees I am ready and willing. Even today I have made a statement. I have the bank balance. I can deposit by way of an FD subject to outcome of trials or whatever honorable court decides. My specific objection or contention is regard to the allegation or the case કે આ 1 crore સિવાય તમને XYZ amount કેશમાં આપી છે, એટલે તમારે ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરેપૂરું પતી ગયું છે અને તમે બધું કબજો આપી દીધો છે. તમે હવે ખાલી ફોર્મલી ઓબ્જેક્ટ કરો છો, બાકી જે એન્ટાયર પ્રોપર્ટી છે, the property has changed hands from you to the accused. That contention I am vehemently objecting, and I am saying there is nothing on record in the nature of even prima facie or corroborative thing except sub statement. Otherwise, honorable court sub statement, there is nothing. Anybody can say anything in the statement. This transaction is first of all not permissible. The honorable court is aware November 2016 માં સાહેબ demonetization થયું. એ પછી સાહેબ 2017 એપ્રિલમાં ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં સેક્શન 269 ST was inserted. Section 269 capital ST mandates that more than 2 lakh rupees cash is illegal. You cannot transact with that in any transaction. After that, honorable court is well aware that honorable Supreme Court of Padiwala said the judgment has a specific performance. Court transaction report has the one must also take care about those nuances. Of course, on the civil side. So my contention is this transaction is not permissible in law. Secondly, even if they are alleging that I have entered into some illegal transaction, then something corroborative, sir. As I said, કોઈ પણ માણસ આજે સાહેબ હું સપોઝ દાવો પણ કરું to recover the money. For example, I take a case, I have to have something, કોઈ પાવતી, કોઈ સહી થયેલી કાગળ, કોઈ WhatsApp, something sir to indicate. Otherwise, I may say I have 50 crores to take from this person. Where will that end? At least something to even substantiate that. I am not even saying it will be admissible, inadmissible, sir. એ પછી secondary મારો step આવે. Where I assist the honorable court કે admissible છે, નથી, accused no statement છે, it is inadmissible, etc. under GPID, all that will come, of course. But for that to come, for me to cross that hurdle, at least prima facie, something must be placed on record. Otherwise, sir, बात 13 कैसे, काले 26 कैसे, त्रीजो है ना 40 कैसे, where will this end? If they are going to rely only on the statement of a person in the absence of anything, then tomorrow, sir, they'll say 500 crore આપ્યા હતા રોકડામાં. So your property is attached by both the agencies. Yes, by both the agencies. So PMLA I am now, of course, contesting with the tribunal. So that I have not even moved an application here. So અહીંયા હું નથી અરજી કરી. There is no registered transaction. I'm sorry. No, there is no transaction, registered sale transaction. ના સર, કઈ છે જ નહીં. Nothing. So originally you collected. Yes, it was a, I have constructed this entire premises. This accused person approached me and they said કે હું ડોક્ટર છું, મારે આ હોસ્પિટલ લોકો માટે કરવાની છે. So very well, I said very well, transaction કરીએ. He paid me 1 crore on account, no sale deed, nothing at all. And he only said that because I have to start some work, I'm doing it. I said, okay, you can do some internal work in the meantime. Now that they are interpreting to say કે ના તમે આખો દસ્તાવેજ થઈ ગયો, તમે કબજો આપે છે, ચાવી મારી પાસે છે. પંચનામું I am relying upon to show કે જ્યારે કબજો લેવા આવે છે, ચાવી મારાથી લે છે. So I have neither executed any sale deed. There is no registered document. I have not received the consideration. I have received some X amount which I am willing to deposit today. But how can my shops be attached for all times to come in the absence of any evidence? So the only submission is this case. Otherwise, sir, there is nothing. Anybody will say because it may be a GPID. I 100% appreciate it's a stringent act meant to put. There has to be something to indicate. Ajay sir, GPID માં પણ sir, ultimately the honorable court has to look at some kind of an evidence. Because otherwise, sir, honorable court may see, even for an investor, I would give an example. Sir, I cannot come and say કે મેં પણ આમને બીજા 50 કરોડ આપ્યા હતા. મારું એ લાવ GPID માં હું victim છું. There has to be something prima facie to indicate that amount as transaction has taken place. Otherwise, bro, GPID will become endless. આજે સર, આજે આ લોકો આરોપી છે, હું જોઈન થયો લિસ્ટમાં.
કે સર મેં એને આપ્યા હતા 25 કરોડ રૂપિયા, લખો મારું સ્ટેટમેન્ટ. બટ ઓનરેબલ કોર્ટે લાસ્ટ એટલીસ્ટ કે ભાઈ તમે આપ્યા તો એનો પુરાવો શું છે, કઈક કમ્યુનિકેશન થયું છે, સમથિંગ. અધરવાઇઝ સર there is nothing to indicate. So the specific contention is that if they have to produce something of that nature, then I can attack it saying it is admissible, not admissible, cannot be considered, this is a whatever. But today, sir, they don't have anything. So the only submission is today, sir. Your appeal is pending or before double A or it is before the No, sir, criminal was sir. In Delhi. For the PMLA, sir, we separate, sir. That is separate. Because unfortunately, both authorities have exercised their discretion, sir. So both. Unfortunately, both that authority special is here. Sir, હવે સર પૈસા એ તો સર ટ્રાયલ પછી આપ સર સમક્ષ સર અમે ત્યારે હેરાન કરીશું પહેલામાં સર, કારણ કે પીએમએલએ માં સર પ્રોસિજર ફિક્સ છે, ટ્રાયલમાં સર અલ્ટિમેટલી ઓનરેબલ કોર્ટ વિલ ડિસાઇડ as to how and in what manner the properties are to be taken care of. But as far as pending that, the process is to go before the authority. What is the stage there before the 18? Sir, બધી ચાલે છે. I am not handling sir કોઈ બીજા એડવોકેટ છે, but એમને વાત કરી સર. I took specific instance. They said it is only pending. અને it is pending, sir. That is it. Matter of because there is no kind of a final order is not passed yet. Matter is still pending. So ultimately, the honorable court is to see even the IO's affidavit. This files of PR made an appeal. It appears so, sir. આમાં સર મેં અરજી કરી, ત્યાં મને સપ્લિમેન્ટરીમાં સર મને પીએમએલએ માં પછી એડ કર્યા. But anyway, that is a difference. He has to cross that hurdle. If he is fighting for this whatever rights, he has to face it. But આની અંદર સર એફિડેવિટ પણ આપ સર આઈઓની જોશો, there is no whisper. I'm sorry, sir. આઈઓની એફિડેવિટ સર આપ સર જોડે હોય સર, તો એની અંદર સર જે ફરિયાદની હકીકત છે પેરા નંબર 10 માં સાહેબ જે છે, so that is contains some Bitcoin, some this thing. I am not concerned because I am not an accused also. I may just come straight away to para number 14, which is અરજદારની અરજીના કામે તપાસ કરનાર અમલદારની રજૂઆત. Sir, page number 6 પર સાહેબ છે આઈઓની એફિડેવિટ. Bottom right માં સર પેજિંગ પર. May I read, sir? Is there also having some connection with that other Bitcoin matter? But this is correct. The original transaction is alleged to be of that only, sir. જે પેલું જે છે આજે સર સુરતમાં જે છે આમાં સાહેબ જે 10 નંબરના પેરામાં છે ફરિયાદની હકીકત, એમાં સાહેબ બિટકોઇન બિટકનેક્ટ કંપનીના બિટકોઇન સાથે સાહેબ એલિગેશન છે. that is the allegation in the original sir GPID ઇન્વોક છે, એના સામે 3 કેસ છે GPID ના સર, જે પેરા નંબર 12 માં they have given the details of the case, and sir ultimately because PMLA is here, they have been transferred for this honorable court. Otherwise sir GPID સાહેબ શરૂઆત થઈ હતી 2018 ને પહેલામાં સાહેબ સુરતમાં થઈ હતી. Original GPID. હા GPID સાહેબ ઓરિજિનલ સુરતમાં 3 કેસ છે, એ પેરા નંબર 12 માં સાહેબ લખ્યું છે વિગતમાં, અને એ સાહેબ પછી PMLA અહીંયા છે એટલે they have been transferred here, અને એમને સાહેબ નવા નંબર 24, 25 ને 26 2025 વર્ષના સાહેબ અહીંયા પડ્યા છે. That is there. So that is what, as far as that Bitcoin etc. is concerned, is the details of the accused person. I am not concerned with that directly. The allegation against me or the application is, if I read para 14, the page number 6. Yes. આ કામે અરજદાર અશોકભાઈ સોયનસો મેસર્સ અવધ બિલ્ડર નામની ભાગીદારી પેઢીના વહીવટકર્તા સોયનસો અરજી નંબર સોયનસો થી મેસર્સ અવધ બિલ્ડર નામની ભાગીદારી પેઢીના ડિસ્ટ્રિક્ટ સુરત સોયનસો તાલુકા સોયનસો ફાઇનલ પ્લોટ બ્લોક નંબર સોયનસો ફાઇનલ પ્લોટ નંબર સોયનસો બિનખેતી જમીન ઉપર બાંધવામાં આવેલ અવધ વાઇસરોય ઇમારતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આવેલ શોપ નંબર 61 તથા પ્રથમ માળ પર શોપ નંબર 157 158 અને બીજા માળ પર શોપ નંબર 254 255 વાળી મિલકત ગુનાના કામે સીલ મારી મુદ્દામાલ તરીકે સીઝ કરેલ હોય, આ મિલકત પોતાની માલિકીની હોય, સદર મિલકતના કાચમાં લેવા ગૃહ વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર તારીખ 3/4/19 ના રોજ કરેલ હુકમ રદ કરી મિલકત ઉપરનું સીલ હટાવી પ્રત્યક્ષ કબજો પરત મળવા માટે અરજી કરેલ છે. આ કામે આરોપી સુરેશ ગોરસિયા નાવે મેસર્સ અવધ બિલ્ડર નામની ભાગીદારી પેઢી નંબર સોયનસો ના ભાગીદાર અશોકભાઈ ઉદડના પાસેથી
રજિસ્ટ્રેશન ડિસ્ટ્રિક્ટ સુરત સોયનસો બ્લોક નંબર સ્કીપ કરું છું નામ જે છે બાંધવામાં આવેલ અવધ વાઇસરોય ઇમારતમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર આવેલ 61 તો 5 શોપ પાછળ જે સ્કીપ કરું છું. આ જગ્યાના પ્રોજેક્ટનો કુલ કાર્પેટ એરિયા આશરે 7,000 સ્ક્વેર ફૂટ છે. આ તમામ શોપ આ કામના આરોપી સુરેશ ગોરસિયાએ રૂપિયા 14 કરોડમાં ખરીદ કરવાનો બિલ્ડર સાથે વાટાઘાટ કરી નક્કી કરી અવધ વાઇસરોય બિલ્ડરના અશોક ઉદડને રોકડામાં રૂપિયા 14 કરોડનું ફૂલ પેમેન્ટ ચૂકવી દીધેલ, જેથી બિલ્ડરે આ તમામ શોપનું પોઝેશન આ કામના આરોપી સુરેશ ગોરસિયાને આપી દીધેલ હતું. જેમાં વ્હાઇટની રકમ પેમેન્ટ થાય ત્યારે પ્રથમ રોકડમાં જમા આપેલ ઉપરોક્ત પેમેન્ટ પૈકી રૂપિયા 2,70,00,000 પૈકી રૂપિયા 50,00,000 સાહેબ પિયુષ સાવલિયા આઈડીબીઆઈ બેંકના અકાઉન્ટમાં સુરેશ ગોરસિયા ગૌતમ સોયનસો મારફત સિદ્ધિવિનાયક ગ્રીનના ખાતામાં તારીખ 14/9/17 ના રોજ આરટીજીએસ થી જમા કરાવી તે રૂપિયા અવધ બિલ્ડર્સને એક્સિસ બેંકના ખાતામાં 15/9/17 ના રોજ આરટીજીએસ થી ટ્રાન્સફર કરાવી દીધેલ હતા. અને તે જ રીતે બીજા રૂપિયા 50,00,000 આ ગૌતમ લાઠી મારફતે આ કામના આરોપી સતીશ તળા હાર્દિક સોયનસો ખાતામાં જમા કરાવી તે રૂપિયા અવધ બિલ્ડર્સના એક્સિસ બેંકના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા. જે વ્હાઇટના રૂપિયા 1 કરોડ બિલ્ડરને મળતા તેમને બદલેમાં સુરેશ ગોરસિયા રોકડા રૂપિયા 1 કરોડ પરત આપી દીધેલા. તો ધીસ ઇઝ ધી ઓનલી અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ બાય મી, ધેટ ઇઝ 1 CR which I have admitted in my application. સદર પાંચે શોપમાં આ કામના આરોપી સુરેશ ગોરસિયા ઇલાઇટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બનાવવાનું પ્લાનિંગ કરી આર્કિટેક્ટ મનોજ સોયનસો પાસે ડોક્ટરને જરૂરી લાઇટિંગ પ્લમ્બિંગ સોયનસો ફર્નિચર લેઆઉટ તથા ઇન્ટિરિયરના ડ્રોઈંગ બનાવડામાં કુલ ફી 10 લાખ નક્કી કરી જાન્યુઆરી 2018 રોકડા રૂપિયા 1 લાખ ટોકન પેટે આપેલા. ત્યારબાદ બીજા રૂપિયા 5 લાખ રોકડા આપતા મનોજ અજુડિયા ફર્નિચરનું કામકાજ શાહેદ આશીષ ગજરા પાસે તથા લિફ્ટનું કામકાજ શાહેદ અશોકભાઈ કુંડ પાસે કરાવેલ. ત્યારબાદ આ તમામ શોપમાં મિસ્ત્રી કલરકામ સિવિલ વર્ક ઇલેક્ટ્રિક સોયનસો લગત તથા એક્સપ્રેસ લાઇટ સોયનસો લિફ્ટ બનાવવાનું કામકાજ શરૂ કરવામાં આવેલ હતું. સદર જગ્યાએ 13/10/18 ના રોજ પંચોની હાજરીમાં વિગતવારનું સોયનસો સુધીનું વિગતવારનું પંચનામું કરી તમામ શોપમાં કરવામાં આવેલ ટેબલ સોયનસો શોપમાં રહેલ વસ્તુઓ સાધનો સ્થિતિમાં રહેવા દઈ તમામ શોપનો શટર દરવાજો બંધ કરી તેના પર તાળું મારી ડીપીઆઈ ઇકો સ્કૂલ સોયનસો સુરત સિટીના માર્કના અંગ્રેજીમાં સીલ મારવામાં આવેલ. ધીસ પંચનામા ઇટ ઇઝ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ. ધીસ ઇઝ વેરી ટેલિંગ ઇન માય ફેવર. આઈ વિલ રીડ ધેટ ટુ ધ ઓનરેબલ કોર્ટ. આમ આ કામે ઉપરોક્ત મિલકત આ કામના આરોપી સુરેશ ગોરસિયા તથા સતીશ કુંભાણી નાઓએ રોકાણકારોને બીટકનેક્ટ તથા બીટકનેક્ટ એક્સ કંપનીમાં કરેલ રોકાણમાં નાણાંમાંથી ખરીદ કરેલ હોય અને રોકાણકારોએ તેમના નાણાં પરત ચૂકવવાના આવેલ ન હોય સદર મિલકત જીપીઆઈડી એક્ટની જોગવાઈ મુજબ ટાંચમાં લેવામાં આવ્યો હોય પ્રપોઝલ પેપર પ્રોપર ચેનલ મારફત મોકલી આપતા આ કામે ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગ સચિવાલય સોયનસો હુકમ સોયનસોથી સદર મિલકત ટાંચમાં લેવાનો હુકમ કરવામાં આવેલ છે, જેથી સુરત શહેર સોયનસો કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી તરીકે નિમી ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટ આ આખરી હુકમ સુધી સદર મિલકત તેઓના હસ્તક રાખવા હુકમ કરવામાં આવેલ છે. જે કામે તેઓશ્રી દ્વારા નામદાર ડેઝિગ્નેટ કોર્ટમાં જરૂરી એફિડેવિટ કરી પુરાવાના સાથે સદર મિલકત કાયમી ટાંચમાં લેવા નામદાર કોર્ટમાં એફિડેવિટ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ આ કામે કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી તરફથી જાહેરાત કરી રોકાણકારોને જરૂરી ક્લેમ પણ મંગાવવામાં આવેલ છે. That is not then not PMLA is disclosed, which in my application itself I have disclosed. There is no dispute there. ત્યારબાદ અમને મળેલ માહિતી મુજબ આ કામે ડાયરેક્ટરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ ડ્રાઇવિંગ રોડ સોયનસો નાવ દ્વારા પીએમએલએ સ્પેશિયલ કેસથી દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી કરી ગુનાના કામે ટાંચમાં લેવામાં આવેલ તમામ મિલકત પીએમએલએ કેસમાં પણ ટાંચમાં લીધેલ છે. આમ આ કામે ઉપરોક્ત મિલકત આ કામના આરોપી સુરેશ ગોરસિયા દ્વારા અરજદાર સાથે મિલકત સંબંધી સોદો કરી રોકાણકારો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલ નાણાંમાંથી રોકડ રકમ ચૂકવી આપતા મિલકતનું પોઝેશન આપતા જરૂરી ફર્નિચર કામગીરી કરાવેલ હોવાનું ફલિત થતા સદર જગ્યાએ 13/10/18 ના રોજ પંચોની હાજરીમાં વિગતવારનું કલમ સોયનસો પંચનામું કરી મિલકત સીલ કરી જીપીઆઈડી એક્ટની જોગવાઈ મુજબ ટાંચમાં લેવામાં આવેલ છે. આ કામ અરજદાર દ્વારા આરોપી સુરેશ ગોરસિયા પાસેથી કુલ પેમેન્ટ મેળવી લઈ પ્રોપર્ટીનો કબજો સોંપવામાં આવેલ હોય અરજદારને સદર અરજી કરવા માટે કોઈ કારણ નથી. તેમાં ડાયરેક્ટર ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ ડ્રાઇવિંગ રોડ સોયનસો દ્વારા પણ ટાંચમાં લીધેલ મિલકતને જે તે સ્થિતિમાં રાખવામાં જણાવેલ છે, જેથી અરજદારે આપ નામદાર કોર્ટમાં ગુજરાત સરકાર શ્રી સોયનસો this is the allegation or this is the response rather. Sir, as far as PMLA is concerned, of course, I will not get the property right now. I will have to move that appeal separately. But sir, this is an independent right of mine to have the attachment of GPID taken back. So I don't know why that PMLA is mentioned. It is really irrelevant. હવે સર આપ સાહેબ જે પંચનામા સાહેબ જે મેં આપ્યું એ સાહેબ જોશો આપ. This is the Panchnama on the day in which they have taken the possession of the shops in question, 13th October 2018. રેલેવન્ટ પાર્ટ ખાલી વાંચી જોશે આપશે જો અલાઉ કરો તો એમાં જે છે સેકન્ડ પેરા સર જે છે
સાહેબ આજે છે આ પંચનામા આપશે 13/10/2018 સાહેબ રેફરન્સ છે આઈઓના એફિડેવિટમાં સાહેબ સેમ 13/10/18 માં સાહેબ કલાક 11:15 નો પંચનામું છે સાહેબ સેકન્ડ પેરા આપ સાહેબ જોશો અત્રે આપ સાહેબ સમક્ષ એક વ્યક્તિ હાજર છે આપ સાહેબ નામ સરનામા પૂછતા આશીષ ગજરા સાહેબ સ્કીપ કરું છું આર્કિટેક્ટ સો એન્ડ સો સાહેબ ઉપરથી લગભગ 10મી લીટી છે સામે ચાલી બતાવવા માંગતો હોય આપ સાહેબ શાયદ અશોકભાઈ ઉદડ ધીસ ઇઝ ધી પ્રેઝન્ટ એપ્લિકન્ટ સાહેબ સો એન્ડ સો રહે સો એન્ડ સો અમરેલી જેઓ આ અવધ બિલ્ડર્સ નામની સાઇટના બાંધકામ કરનાર બિલ્ડર હોય તેઓની પાસેથી ઉપરોક્ત 5 દુકાનની ચાવીઓ મંગાવતા તેઓ આપ સાહેબ સમક્ષ ચાવીઓ રજૂ કરેલ જે ચાવીઓ લઈ અમે પંચોતેર આપ સાહેબ આશીષ સો એન્ડ સો કયા મુજબ તેની સાથે અવધ બિલ્ડર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આવેલ દુકાન સો એન્ડ સો તો મતલબ there is an entire building going on. There are multiple shops, 5 shops given to him, 1 crore received in account, no dispute. He has been permitted to do some interior work because he told me I'm a doctor, I'm starting some hospital. But the relevant part is, first of all, sir, possession is irrelevant. But even otherwise, possession remains with me, the keys remain with me. He is only doing some interior stuff. The dukan sir, darwajo khulina dukan je kaam karano etli kaam kare છે. But ultimately the chavi and the possession remains with me. The keys are taken from me when the seizure takes place, Panchnama. If their own case was કે possession એને સાહેબ આપ્યું છે સાહેબ મને પૂછવા કેમ આવે ત્યાંથી કબજો લઈ લે they have come to me, the keys are given from me. I have bona fidely given it to this. In fact, substantiates my case that sir, there was no handing over of possession. Also, sir, handing over of possession itself would have no bearing. But even then, on the facts of the Panchnama itself, there is no handing over of possession. Therefore, the submission is that the handing over of possession has no bearing. On the facts of their own record, which includes the Panchnama, there is no handing over of possession. There is absolutely no evidence, admissible, inadmissible, etc., to indicate that any such transaction above the 1 crore received has taken place. And as far as the 1 crore is concerned, in the affidavit or in my application itself, I have stated, and I am ready and willing to deposit the same before this honorable court. So therefore, the only submission is that as far as this is concerned, the my application, I have given full details, including the fact is a PMLM attached to it. So I have not considered anything about this on para 15 ma sir. I PMLM ma sir details api છે કે PMLM attached થઈ ગઈ. So as far as that is concerned, I have given the full details. And મારું readiness and willingness para number 18 માં અને બીજી જગ્યાએ પણ સર મેં વિગત આપી છે કે હું ડિપોઝિટ કરવા તૈયાર છું, including the prayer clause para 19. That subject to my deposit, but this possession may be given back to me. Ultimately, as far as 1 crore is concerned, that also may be subject to my rights and content in the trial. But other than that, sir, I am getting back the shop, so I have no dispute, sir. 1 crore પછી accused ને જે રીતે કરવાનું મારા સર પૈસા ના રહે પછી. Therefore, as far as 1 CR is concerned, I will be returning it back. And because this is a GPID case, instead of returning to the accused person, I will deposit for the honorable court. And honorable court may deal with it at the conclusion of trial as it deems fit, sir, in the interest of the victims or otherwise. But as far as the cash amount is concerned, sir, in that context, kindly have a look at. Sir, I'm sorry, sir. Actually, sir, income tax section 269 ST, sir. Sir, वो sir, print आप तो सत्तर नहीं मौजूद है. But I'm only pointing out that insofar as income tax is concerned, after demonetization in November 16, in April 17, sir, with effect from section 269 ST was inserted. And honorable court would be well aware, sir, but only to point out more than 2 lakh rupees cash in any transaction is no longer permissible under the income tax. And there are judgments that the honorable Supreme Court has taken the view where they have said that if any such transaction comes to notice of the honorable court, then it must also direct the concerned authority. So therefore, the submission is this: ultimately, except for a statement, on the basis of a statement, so I'm again repeating, but the first way is statement of my property, they cannot seize it. There has to be some evidence beyond that. Otherwise, sir, statement will say, "Oh, sir, statement karo tha, main bija 25 crore લેવાના છે." That can't be how it would be decided even prima facie. Otherwise, sir, હું લિસ્ટમાં લાગી જાઉં કે મારે 25 crore આપ્યા હતા રોકડામાં. That cannot. There has to be some basis for making such a statement, attaching somebody's property, some basis, some chats, some communication, some pauti, some signature, some diary entry, but sir, आपसे लिखा है admissible nothing, common cause judgments are clear, sir. But something they must have at least. And thereafter I can assist the honorable court, admissible share nothing, what is the, but at least આમાં સર affidavit में વાંચી છે, કઈ જ નથી. On what basis they are saying, especially when in the application I'm disputing. સર મારી અરજી એમની પાસે છે, અરજીમાં મેં clearly dispute કર્યું છે. In the reply, it was expected they will point out, ના evidence છે તમારી સામે, admissible છે કે નથી, સર નથી, કઈ જ નથી મૂક્યું. Therefore, my application today stands unrebutted. They are not rebutting it.
So just one more thing while you're waiting for my learned is that even the there are judgment right suppose civil na even the agreement to sell doesn't create a right in the land. Honorable Court is well aware that ATS also doesn't create a right except to file for specific performance. Beyond that, ATS creates no right in that land or dispute. આમાં સાહેબ તો ATS પણ નથી થયો ભાઈ. Even a person having an ATS cannot say the right in the land. ATS જુદું છે આમાં ATS લઈ આવવામાં પડે આ ATS પાછું જુદું થઈ જાય ના ના સર એ ATS અમારે એગ્રીમેન્ટ તો સેલ પૂરતું જ ATS છે. Anyway સર આવી ગયો. Yes, ચાલો EMI? હા. તો તમે કરેલી CMA પેન્ડિંગ છે પેન્ડિંગ છે. હા તો સાહેબને અંદર લખેલું છે અમારા એફિડેવિટ. હવે સાહેબ આ પ્રોપર્ટી ના પૂરા પૈસા ચૂકવાઈ ગયેલા. દસ્તાવેજ કર્યા પછી દસ્તાવેજ થઈ ગયો છે દસ્તાવેજ બાદ ફર્નિચર થઈ ગયું, કબજો લઈ લીધો, એ સ્ટેટમેન્ટ એક્યુઝના નહીં એ કામ કરવા વાળા કર્મચારીઓ જ્યાં વિભાગ કલર કરવાવાળો એમના તમને આ કામ કોની હા સુધી થઈએ નથી કરવા માટે અશોકભાઈ નથી એમ કામ કરાય તો ફર્નિચર એ સતીશ ભગવાણી અને એ લોકો આવે હોસ્પિટલ બનાવવાનું અને એના નિવેદન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન વેચાણ દસ્તાવેજ નથી 1 કરોડ રૂપિયા અને બાકીના વેચાણ દસ્તાવેજ થયેલ જે કેશ જંત્રી મુજબનો જે દસ્તાવેજ થાય એ ચેક આપ્યા પછી કેશ એટલી પાછી આપવાની બાકી પૂરેપૂરી વેચાણ કિંમત એમને ચૂકવી દીધી. એટલે આ દુકાનો પર હાલના અરજદારનો કોઈ આપણે નથી રજીસ્ટર સાથે પૈસા લેજો ફક્ત રજીસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજ બાકી નિવેદન વાળું નિવેદન માર્ક કરતો ને જેમાંથી ક્રોપ્સ થઈ ગયું ને શું છે નિવેદન આખા કેમ આપે ખાલી કોના કોના નિવેદન છે એ હું મૂકી દઉં એ શું કહે છે એ છે મને સતીશ ભગવાણી એને કામ આપેલું ગાડી કામ ફર્નિચર કામ કલર કામ કરવાવાળા બધા એ જ કરે અને એમને મને પૈસા પૂછે અને મને કામ કરવા એક દુકાનનું કામ બાકી બાકી 3 દુકાનનું કામ પૂરું થવાનું. અગર હું માગી દઉં તો વેચાણ દસ્તાવેજ નથી ગાડી આપીશું
ફર્નિચર બનાવો. ફર્નિચર કોઈ નાની વસ્તુ તો છે નહીં, મોટું 25 વર્ષ આગળ મટીને સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બનાવો. 1 કરોડ તો ફર્નિચર છે. બંને બી તૈયાર, કોઈ જણામાં આપે. તો હવે તો અધૂરું રહી ગયું છે ને. ફર્નિચર તો અધૂરું તમે હજુ નહીં જાય બિટકોઈનના પૈસા તો પૂરું કરતા જોઈએ ને હોસ્પિટલ તો શરૂ થઈ જાય. પણ સર, પછી તો પાછવી જતી ને સર. દિવસે થઈ જાય 14 કરોડ લઈ લે પાછું. Looks good, right? Yes. जब आप यूज कीजिए भाई ट्रैवल जर्नी ये आर्थिक भाई मनो भाई गुजरात में निवेदन किया हार्दिक में भी रेड हार्दिक मारा फेवर में है एनीवे सर ये रेलेवेंट बात है પછી વાત પછી આર્કિટેક્ટ મનો એમના રસ થઈ એમનું નિવેદન એ લોકો એ જ કહે છે કે બધા અમને અધિકાર કરવાના કમ્પ્લીટ કરવાના મને જ આપે છે આમ હાલના ફરજદારી પૈસો આપે છે આ પ્રોજેક્ટ સુરેશ જોરસિયાએ જોડ મૂકવાના હતા પરંતુ લોન મંજૂર થયેલી નહીં એવું અમને જાણવા મળતા આ પ્રોજેક્ટનું નામ સંભાળ્યું આ પ્રોજેક્ટ હોલ્ડર ભૂલ પર આપે એ પ્રોજેક્ટ આર્થિક જંજેરા અને અશોક મુખના રૂપિયા આપવાના બાકી રહેલા સુરેશ જોરસિયા મને આપેલી રકમ 50,000 ઓક્સિજન પાઇપિંગનું કામકાજ કરતા યોગેન્દ્ર એને આપેલા આ પ્રોજેક્ટ 4.5 લાખ રૂપિયા લેવાના બાકી નથી આર્કિટેક્ટ ના ગ્રાહક સર્વે મને ગુજરાત નામની લિફ્ટનો ઓર્ડર કેન્સલ કર્યાનું મંદિર બતાવો છું તો હું માની શકું લિફ્ટ વાળો પછી ડોક્ટર દિલીપ બાબુલાલ ઇન્ચાર્જ એનું નિવેદન બતાવ્યું આ વખતે બનાવો ખરેખર આવા હોસ્પિટલ બનાવવા સુરેશ જોરસિયા આર્થિક વિધાન સિવાય અન્ય કોણ ભાગીદાર છે તેની મને ખબર નથી પણ પરંતુ આ બાબતે હોસ્પિટલનું ફર્નિચર અને તમામ કામ પૂરું થયા બાદ નક્કી કરવાનું આયોજન થયું હોસ્પિટલ વાળી મુજબ કેટલા રૂપિયામાં થયું તેની મને ખબર નથી આ હોસ્પિટલનું કામ ચાલુ છે ફેબ્રુઆરી 18 મને સુરેશ જોરસિયાએ 2 લાખ રૂપિયાની એન્ટ્રી આપવા જણાવ્યું આ રકમ સાચી હતી મને ખબર નથી હવે હોસ્પિટલ કરવા લાઇટની એન્ટ્રી વાઇટની એન્ટ્રી જરૂરી મને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વધારે ખરું સુરતના પોતાના એકાઉન્ટમાં લેખા ચેક આપે છે મારું પોતાનું એકાઉન્ટ એસબીઆઈ ઉપરાંત બીજી પીટીઆઈ બેંકમાં છે મને સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું આપી દીધું અને પાવતીઓ સાથે સર ખરેખર સર આજે સર જેમને સ્ટેટમેન્ટ જે વાંચ્યા પિયુષ સાવલિયા સર એમના તો they are the person from whose account the monies have come, they are the partners of this main accused. Even if the honorable court was to consider their statement number 1, they would be in the nature of a deemed approver because they are the persons whose money, whose the partner money has been funded. So approval statement can't be looked at without the corroborative evidence. But even assuming they are not considered approvers, they are considered only prosecution witnesses. So open sir, statement alone cannot sir deprive me of a property. There must be something beyond the statement. Otherwise, honorable sir, well aware sir, કાલે કોઈ પણ statement આવી જશે મારી સામે કે બીજા 25 કરોડ આપે તો રોકડામાં કાલે બીટકોઈનમાં 50 કરોડ આપે there must be something. ઉપર ફર્નિચર બનેલી છે ત્યાં ઈટ બનેલી છે But how does that sir આજે sir shops ની વાત sir રકમ મને બીજો sir statement લખાવે કાલે કે બીટકોઈનમાં મને 25 કરોડ આપે sir how can something has to be there at least. Otherwise, there is no limit. Today, I will also put my case for the PMI, the other case. Sir, मैं पण એને બીજા 25 કરોડ આપે તો Bitcoin में लाओ मारा पैसा victim to that can't be how it will proceed. Something has to be there. I am not saying they are wrong. They will but something admissible evidence of some nature. Otherwise, sir, this is a slippery slope. Sir, any statement ઉપર sir મારી property attach કરી કાઢે
This is first of all not permissible. The law is amended after 70. This is impermissible. But that apart, if they are saying that there is some illegal transaction, something beyond the mere statement, sir, the level of proof or power cannot be a statement. That is all, sir. I'm obliged. મને જે સ્ટેટમેન્ટ પેલું હાર્દિક નું વાંચ્યું સાહેબ એમાં સાહેબ લખેલ છે કે પૈસા નતા આપે એટલે કામ બંધ કરાવ્યું. So that cannot be the Hardik himself admits that. Sir, that is that shows કે પૈસા નથી આપે એટલે કામ પણ બંધ કરાવ્યું. What? But anyways, I am saying that those statements can't be looked into in the absence of any corroborative evidence. So please, sir. Okay. How this present should is filed by the original category of the specific performance of the job. Mic માં બેસવા તો માઇક એ બાજુ લઈ જાય. એ બાજુ આપી દો ને. આ બાજુ જશે માઇક તો ભાઈ થોડા આ બાજુ આ પાછું વચ્ચે સોરી સર. Yes. Now, may please, Your Honor. Now, this suit is filed by the original plaintiff for the specific performance of the contract at the Honorable Court at the Dollar. Now, the initial stage, the Honorable Court issued the order and the summons is issued by the registered post-AD by the original plaintiff. But even though the procedure of the civil procedure Order 5 Rule 9 is not fulfilled because no any summons is issued to original defendant at present. Registered એડીથી સાહેબ પાવતી કરી એ એક્સ નામની વાય નામની કોઈ વ્યક્તિને મળી ગયેલી છે. એ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ એડીની જે સમન્સની બજવણી થઈ હોય એને કોઈ એક્ઝિબિટ સાહેબ પડેલ નથી. એ મેં લેટર સ્ટેજે આઈ સબમિટ ધીસ ડોક્યુમેન્ટ બિફોર ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ. કાચી કોપી એની અંદર કોઈ મનીષાબેન નામની વ્યક્તિ છે એને સાહેબ આ સમન્સની રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ એડીની પાવતી બજી ગઈ. સર્વિસ ઓફ ધી સમન્સના એફિડેવિટ ફાઇલ બાય ધી ઓરિજિનલ પ્લેન્ટિફ બિફોર ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ ધી સમન્સ ઇઝ સર્ડ બટ એફિડેવિટ ઇઝ ઇન રોંગ વે. એને સાહેબ કોઈ નોલેજ નહોતું કે ઓરિજિનલ પ્લેન્ટિફ છે એને જ તે નોટિસ બજી છે. હવે સાહેબ મેં મારી લેખિત દલીલની અંદર એનો ખુલાસો કર્યો છે કે મનીષાબેન નામની કોઈ વ્યક્તિ છે ડાભી એને સમન્સ બજ્યો છે. એનું કહેવાનું એવું છે કે એગ્રીમેન્ટ ઓફ સેલ છે એની અંદર જે પ્લેન્ટિફ જે વખતે ડિફેન્ડન્ટનું સરનામું હતું એ સરનામા પ્રમાણે જ તે અમે બજવણી કરી છે. ધીસ ઇઝ ધ મેન ડિફેન્સ ઓફ ધી અધર સાઇડ. હવે સાહેબ એની બજવણી ઓર્ડર 5 Rule 9 ના સંજોગોમાં નહીં થઈ હોય ત્યારે સાહેબ જે ઓર્ડર છે એ નોન પાર્ટી ઓર્ડર છે, નોટ એક્સ પાર્ટી, નોટ બાય પાર્ટી. નોન પાર્ટી ઓર્ડર છે સાહેબ. એની બજવણી જ્યારે મેં ખેતીની જમીન માટે નોંધની તપાસ કરી ત્યારે સાહેબ આ નામદાર અદાલતના હુકમની નોંધ રજીસ્ટર થયેલી હતી એટલે મેં સાહેબ આ અપીલ દાખલ કરી. એટલે મેન કોન્ટેન્સ એટલી છે સાહેબ કે નોન પાર્ટી ઓર્ડર છે એટલે ઓર્ડર 41 રૂલ 23 જે પ્રબંધો છે એની અંદર મારી રિક્વેસ્ટ છે નામદાર અદાલતને કે કાશ એમના રાઇટ્સ છે એ ઉભા રહે. પણ સાહેબ જ્યારે નોન પાર્ટી ઓર્ડર હોય અને બજવણી જ થયેલી ન હોય ત્યારે છે ઓર્ડર થયેલો એ મને હાર્મફુલ છે. એટલે એ સંજોગોમાં સાહેબ છે નામદાર અદાલતને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે સાહેબ વિકલ્પે જો દીકરી છે આ પ્રકારની હોય તો વિકલ્પે સાહેબ રિમાન્ડ કરવો જોઈએ કેસ. અને પ્રિલિમિનરી પોઈન્ટ ઉપર અને સેકન્ડરી 23 એના પ્રબંધો નીચે પણ આપ નામદાર અદાલતને વાઇડ પાવર છે એટલે એ સત્તાનો સાહેબ ઉપયોગ કરવો જોઈએ એવી મારી નામદાર અદાલતને પ્રાર્થના. બે જ ઇસ્યુ છે સાહેબ. નોન પાર્ટી ઓર્ડર છે અને સાહેબ એમણે આ લેખિત દલીલોમાં રજૂ કર્યું છે કે જનરલ ક્લોઝ એક્ટની જે જોગવાઈઓ છે એની અંદર નોટિસ બજેલી કહેવાય. લીગલ ઇસ્યુ સાહેબ એટલા પૂરતો છે ઇટ્સ અ નોટિસ. નાવ ધી પ્રોસેસ ઇઝ એ અનધર થિંગ્સ અંડર ધી સિવિલ પ્રોસિજર કોડ. તો ઓર્ડર 5 Rule 9 ના જે પ્રબંધો છે
એ સાહેબ ફૂલફિલ ન થયા હોય એ સંજોગોમાં સાહેબ છે જે જનરલ ક્લોઝ એક્ટની જોગવાઈ છે એ સાહેબ માની શકાય તેમ નહીં અને એમાં વિરોધના કોઈ કારણ ન હોય તે સંજોગોમાં સાહેબ આ કામની અંદર જે મેં રજૂ કરેલા ડોક્યુમેન્ટ છે એને સાહેબ ધ્યાને લેવામાં આવે તો નામદાર નીચેની અદાલતે જે બજવણી અંગેની રજૂઆતો કે જજમેન્ટમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે એવી સાહેબ બજવણીને કોઈ એક્ઝિબિટ પડેલ નથી એક્ઝિબિટને રજિસ્ટર એડીની પાવતીને એક્ઝિબિટ પડેલ નથી એ સંજોગોમાં સાહેબ બે જ પોઈન્ટ છે નવત કે એ સંજોગોમાં સાહેબ છે કેસ વિકલ્પે રિમાન્ડ કરવો જોઈએ અને કાંઈ એક્સ પાર્ટી નથી બાય પાર્ટી પણ નોન પાર્ટી ઓર્ડર છે એટલે સાહેબ એ સંજોગોમાં મારી અપીલ છે અલાઉ એટલે કાચી નકલ સાહેબ મેં લેટેસ્ટ સ્ટેજે રજૂ કરેલી છે ગઈ વખતે જેને એક્ઝિબિટ પડ્યા ને કાચી નકલ મને નામદાર અદાલતે આપેલી છે તે સાહેબ રજૂ કરેલી બસ એટલી જ છે રજૂઆત.